Okay, welcome all. In today's class, I will be continuing the discussion of Karnat's play, The Fire and the Rain, and I shall take it up from where I left in the last class. It was almost at the end of Act 1 where I had finished. So in today's class, I will be looking at the last part or the remaining part of Act 1 in today's class. So I think we had finished up to this section where um, Arvashu and Nitilai were having a conversation, isn't it? Yes, sir. Okay. So I think exactly the last line where, okay. So there you can see from the state direction, as you can see here, maybe I have finished this part, but again, he goes behind the champak tree into the bushes. Suddenly, exclamations, etc. Arvasu rushes out, followed by Vishaka. Her clothes are torn, her back is covered with mud. She runs to the hermitage without even glancing at Nitilai. Arvasu stares uncomprehending. Then he sees the pot, lifts it to his shoulder. আরবেসু বলছে আই হ্যাড বেটার টেক ইট হোম আই শ্যাল বি ব্যাক তো এখানটায় তো যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা শেষ করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে ওয়ার দ্য সাব প্লট অফ নিতিলাই আরবাসু লাভ স্টোরি ওয়াজ আনফোল্ডেড বিফোর আওয়ার আইজ এবং তারপর যে জায়গাটা এটাকে আমরা বলতে পারি যে অ্যানাদার সিন ইন অ্যাক্ট ওয়ান, যদিও কোনো সিনিক ডিভিশন কার্নারের প্লেতে নেই, অ্যাক্ট ওয়ান অ্যাক্ট টু এরকম করে মেনশন রয়েছে এবং এটা অ্যাকচুয়ালি সামথিং দ্যাট হ্যাপেন্ড ইন দ্য পাস্ট। নাটকটার মানে ফ্ল্যাশব্যাক সিন অ্যাকচুয়ালি, এটা যদি উপন্যাস হতো তাহলে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে আমরা দেখতাম। প্রলগ এবং এপিলগ শুধুমাত্র প্রেজেন্টে থাকছে। তো সেখানে আমরা একটা ফেসেট অফ দ্য পাস্ট ইনসিডেন্ট দ্যাট উই হ্যাভ সিন, দ্য লাভ স্টোরি, দ্য ফ্রুটিশন অফ লাভ বিটুইন আরবাসু অ্যান্ড নিতিলাই, হু ইজ আ ট্রাইবাল গার্ল, হান্টার গার্ল, এবং অন্যদিকে হচ্ছে আরবাসু হু ইজ আ ব্রাহ্মিন। সেখানে একটা ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি এবং এদের মধ্যে, এবং আরবাসু ইজ অ্যাপ্রিহেন্সিভ টু প্রপোজ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ট্রাইবাল পিপল হুম নিতিলাই হ্যাজ চোজেন। এবং সেরকম মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা সিন যেটা আমরা দেখেছিলাম যে জবাকরি হু হ্যাজ রিটার্নড, ওকে, আফটার দ্যাট হার্ড পেনেন্স, ঠিক আছে, এবং নাও হি ইজ আউট উইথ আ ভেঞ্জেন্স, he is out with a vengeance against the kind of his um, uh, own relatives, isn't it? Because here Karnad has made some kind of changes into the original plot. So there you can see that she nods. At this moment, Yabakari steps out. He picks up a small metal pot with a snout and handle called a kamandulu, which he has hidden behind a tree. He looks at the two, calmly walks to Arbashu, tips the pot on his shoulder to feel his kamandulu. Arbashu watches helplessly. Nitilai. Some people put the treacherous viper to shame. So Nitilai perhaps has understood that what is going on. Yabakari, are not you the whelp who was asking my old servant if I knew my moment of death? তো জবাকরি এবার নিতিলাইকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি নিশ্চয়ই সেই যে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমি মৃত্যুর সময় জানি কিনা। How did you know that? I don't know when I shall die, but I promise you this, you will be dead within this month. So Yabakari here gives a curse, okay, to Nitilai. Nitilai recoils, shocks. Nitilai, oh, I am going home. Arbasu. Nitilai, wait, I shall follow you. But she disappears. He, with the pot on his shoulder, stands unable to follow. Yabakari calmly. And you, Arbasu, you shall find me under the banyan tree next to the black cliff. Exits. Arbasu, confused, walks to his father's hermitage. Vishaka has gone to the hermitage ahead of Arbasu. She is about to enter the house when her father-in-law, Raivaya, steps out. He is thin and emaciated, but physically active. Vishaka is horrified to see him. He scowls at her. এবার বাড়ি ফিরে এসেছে। সো এর মধ্যে আমরা যে সিনটা আগে দেখেছি, দ্য ফ্রুটিশন অফ লাভ বিটুইন বিশাখা অ্যান্ড ইয়াবাকরি,
and Iwakari has moments of weakness for Vishaka too. So they indulged in love. ঠিক আছে? And now Vishaka has returned back to her house, and there Vishaka's father-in-law, okay, Raivaya is standing. Remember that Vishaka's husband, Parvasu, is not at home. He's out there as a head priest who is presiding over that fire sacrifice, isn't it? Raivaya is very angry. জিজ্ঞাসা করছে এবার বিশাখাকে, where were you all this while? কোথায় ছিলে? Vishaka, I had gone to fetch water. She has no pot with her. জল আনতে গেছিলাম বলছে, but কলস নেই. Really? Arbasu comes in with the pot of water and is startled to see Raivaya. Arbasu বলছে, Father, I didn't know you were returning home today. আমি তো জানতাম না আপনি আসছেন. I didn't either, but perhaps I should give the two of you much more surprises. Arbasu puts the pot down in a corner and retreats. Raivaya, wait. To Vishaka, you go to fetch water and your brother-in-law carries it back for you. Strange. যে তুমি জল আনতে গেছিলে এবং ও কি করে তোমার যে কলস সেটা নিয়ে আসে, পট নিয়ে আসে. Strange. What is happening here? Why are you so filthy? তোমাকে এত নোংরা দেখাচ্ছে কেন? You look like a buffalo that has been rolling in mud. Vishaka, I suddenly felt faint and fell down. মাথা ঘুরে গেছিল, পড়ে গেছে. And he turned up just at the moment to help you. Isn't that convenient? And you two have been taking a long time for just that. What were you up to? Nitilai was there too. Arbasu বলছে, নিতিলাইও সেখানে ছিল. Raivaya, who? Nitilai, the hunter girl, a savage. Was there anybody else? Raivaya কিন্তু সাসপেক্ট করছে এবং তার জেস্টার, তার ড্রেস, অ্যাপিয়ারেন্স সব দেখে সন্দেহ হচ্ছে যে অবভিয়াসলি Vishaka must have been there with a man. Okay. Arbasu, taken unaware by the question, looks at Vishaka. Raivaya notices the look. Raivaya, so there was someone else there, wasn't there? So Raivayar যে ক্যারেক্টারটা, এটাও কিন্তু কার্নাট অনেকটা মানে ট্রিট করেছেন এমন ভাবেই with lots of psychological ramification which is his own unique creation. মানে he doesn't adhere to the original myth in all cases. আচ্ছা, কেউ রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে. হ্যাঁ, তো যে পয়েন্ট আমি বলছিলাম যে he doesn't adhere to the original myth in all the cases. যেমন আমরা কয়েকটা ক্ষেত্রে দেখছি যে মূল গল্পে যেখানে এরা দুজন বন্ধু ছিল, সেখানে এখানে একটা ফ্যামিলির অংশ হিসেবে দেখানো হচ্ছে, তাই না? ভাই বোন বা দুই ভাই হিসেবে দেখানো হচ্ছে. সো দেয়ার আর সাম চেঞ্জেস. এখানটাও দেখবে যে কয়েকটা সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ আমরা এই সিনটায় লক্ষ্য করতে পারবো. ট্রিটমেন্ট অফ মিথ, কিভাবে মিথের ব্যবহার করা হচ্ছে, কিভাবে মিথে কনফার্ম করছে, কোথায় বেরিয়ে আসছে, ডিফার করছে, সেই জায়গাটা আমরা লক্ষ্য করতে পারবো. আর বাস নো ফাদার, নিতিলাই এন্ড আই ওয়েন্ট দেয়ার. আর কেউ ছিল না সেখানে, আমি শুধু এবং নিতিলাই এবং বৌদি সেখানে ছিল. মানে এর কথা বলছে, বিশাখার কথা বলছে. রাইভায়া, was she alone or was there anybody else with her? ওর সাথে আর কেউ ছিল? No, there was no one else. She was feeling faint. হ্যাঁ, মাথা ঘুরছিল এবং তিনি পড়ে যান. Fell down, so I helped her. I must go. আরবাসু কিন্তু খুব ইনোসেন্ট. হ্যাঁ, আরবাসু হচ্ছে এই নাটকের এমন একজন চরিত্র যে হচ্ছে মানে একমাত্র ব্রাহ্মীণ ক্যারেক্টার যাকে হয়তো কার্নাড হাইলাইট করছেন বা চ্যাম্পিয়ন করছেন, অনলি ক্যারেক্টার. ঠিক আছে? আর এমনি স্পিরিচুয়াল সেন্টার হচ্ছে নিতিলাই, যার উপরে পুরো নাটকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, যে প্রশ্ন করতে পারে, যে ব্রাহ্মণিকাল যে হেজিমনি সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে. রাইভায়া, you want to run away, do you? All right, go, but where will she go? To Vishaka, tell me who was there, tell me. কে ছিল আমাকে বল. রেগে গিয়ে বলছে অ্যাকচুয়ালি. He grabs her by her hair, starts beating her, kicks her. Arbasu can't bear to see it. He rushes to her help, holds Raivaya back. Stop it, father, please, go away. Sister-in-law,
Go, please. Where can she go? I want the truth, and I shall kill her if necessary. তাহলে দেখো এখানেও একটা প্যাট্রিয়ার্কাল অপারেশন, একটা জেন্ডার অ্যাঙ্গেল কার্নাড অ্যাড করার চেষ্টা করছেন টেক্সটের মধ্যে। লেট মি গো, আই নো হাউ টু হ্যান্ডেল হার। Struggles to get out of Arbasu's hold. Vishaka, let him go, Arbasu, calmly. Yes, there was somebody else there. এতক্ষণ পরে কিন্তু বিশাখা স্বীকার করছে, অ্যাকসেপ্ট করছে, ইয়াবাকারি, and he had come to see me alone. So this is the boldness on the part of Vishaka, that he can answer back when actually questioned by Raivaya that who was the man, এবং দেখছো যে আরবাসু কিন্তু সব জানতো, কিন্তু সেই ব্যাপারটা লোকানোর চেষ্টা করছিল। বাট বিশাখা রিভিলস দ্য ট্রুথ, সেখানে ইয়াবাকারি ছিল। লং পজ, they stare at each other. Raivaya চিৎকার করে বলছে, you whore, you roving whore, I could reduce you to ashes, turn you into a fistful of dust with a simple touch. এক অভিশাপে তোমাকে আমি একটা ধুলোয় পরিণত করতে পারি, but let that husband of yours handle you. কিন্তু সেটার কাজ আমার নয়, পারবাসু এসে সেটা দেখবে। পারবাসু chief priest of the sacrifice, let him clean up his own shit. সে এসে দেখুক এই কীর্তির ব্যাপারে, কুকীর্তির ব্যাপারে। ইয়াবাকারি, so this is what 10 years of austerities amount to. তাহলে 10 বছর ধরে সে তপস্যা করেছে জ্ঞান অর্জনের জন্য, ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জনের জন্য। তাহলে এই হচ্ছে তার স্বভাব, এই হচ্ছে তার পরিণতি। So be it. So Yabakari, now it's between you and me. Where is that pot of water? Bring it here. এক্ষুনি আমাকে সেই জলটা দাও। বলে এবার সে তার ম্যাজিক্যাল পাওয়ারের সাহায্যে কিছু একটা ইনভোক করছে রেগে গিয়ে। Vishaka, no, please don't do anything to him. It's my fault. Please don't harm Yabakari. I'm willing to face the consequence. Punish me, not him. Bring the water. Raivaya sits cross-legged, sinks into the deep meditation. Vishaka and Arbasu watch him horrified, fascinated. Raivaya opens his eyes. Suddenly he's calm. There is no trace of anger in him. এবার রায়ভায়া যেটা করেছে সেটা হচ্ছে ওর জাদুর সাহায্যে বা ওই যে মন্ত্রের সাহায্যে সে একটা দানব সৃষ্টি করেছে, রাক্ষস জন্ম দিয়েছে দুটো। এবং এখানেও হচ্ছে অরিজিনাল গল্পের থেকে তিনি ডিভিয়েট করছে। অরিজিনাল গল্পে রাক্ষসের সাথে রায়ভায়া যেটা বানিয়েছিল সেটা হচ্ছে একটা নকল, মানে একটা কাউন্টারফিট অফ বিশাখা। বিশাখার মতো দেখতে একজনকে সে বানিয়েছিল যে হচ্ছে ওকে ইয়াবাকারিকে চিট করবে। এখানে কিন্তু সেটা নেই। এখানে বিশাখা হিমসেলফ, মানে হারসেলফ উইল চিট ইয়াবাকারি। হ্যাঁ, তো সেখানটাও আমরা আরো দেখবো যে ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি মাচ সাইকোলজিক্যাল। মানে আমার মতে কারনার অনেক বেটার ট্রিটমেন্ট করেছে মিথটাকে। তো দেখবো এবার আমরা কি কি বানিয়েছে সেটা রায়ভায়া রেগে গিয়ে। বিশাখা, গো অ্যান্ড টেল ইউর লাভার, হ্যাঁ, যে তোমার যে প্রেমিকটাকে গিয়ে বলো, আই অ্যাকসেপ্ট হিজ চ্যালেঞ্জ, I shall invoke the Kritta and send a Brahma Rakshasa, a demon soul after him. যে আমি কৃত্তার স্পিরিট ইনভোক করেছি এবং একটা ব্রহ্ম রাক্ষস বানিয়েছি, যাকে ওর পিছনে আমি লেলিয়ে দেবো, ঠিক আছে, এবং যে ওকে খেয়ে নেবে। রাক্ষস, ব্রহ্ম রাক্ষস। এই ব্রহ্ম রাক্ষস কিন্তু সে নিজের থেকে বার করেছে, অ্যাকচুয়ালি নিজের একটা রাগ থেকে। তো কেউ কেউ বলেন যেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ হিজ ওন ম্যানিফেস্টেশন অফ হিজ ইড বা প্রাইমাল ডিজায়ার বা এক্সট্রিম তার যে ভেঞ্জেন্স। আমাদের মনের মধ্যেই যে প্যাশন বা যে বলতে পারো যে থার্স্ট ফর পাওয়ার যেগুলো রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি যে ভেঞ্জেন্স যেগুলো রয়েছে, সেইগুলোরই একটা বহিঃপ্রকাশ এই ব্রহ্ম রাক্ষস। তারই শরীরের একটা অংশ যেন, এইভাবে আমরা একে ট্রিটমেন্ট করতে পারি। তো বলছে এই ব্রহ্ম রাক্ষস আমি বানিয়েছি এবং যে হচ্ছে জবাকরিকে খাবে। He need only go and hide in his father's hermitage. একটা অপশন ওর জন্য আমি বাঁচিয়েছি, যদি একমাত্র আমার যে ভাই, মানে ওর বাবা, তার যে আশ্রম, সেখানে গিয়ে যদি রক্ষা নেয়, লুকিয়ে থাকে, তাহলে ব্রহ্ম রাক্ষস ওর কিছু করতে পারবে না। আদারওয়াইজ দিস ডেমন সোল, ব্রহ্ম রাক্ষস, will devour him, tear him into pieces. Now what was the name of his brother? Anyone can recall?
বিশাখা ইয়ের যে ভাই, রায় ভাইয়ের যে ভাই, তার কি নাম ছিল? আন্ধকা। হ্যাঁ, কি বলছো শুনতে পেলাম না দ্বিতীয় ফোন। অন্ধকা অন্ধকা। না না, অন্ধকা তো সে তো গেট কিপার, সে শূদ্র। তার নাম হচ্ছে ভরদ্বাজ। হ্যাঁ, ভারদ্বাজা। ভরদ্বাজ এবং এরা হচ্ছে দুই ভাই ছিল তো, এবং ভরদ্বাজকে অ্যাকসেপ্ট করেনি অ্যাজ হেড প্রিস্ট। সেই কারণেই তো ভরদ্বাজের পুত্র জবাকরি, সে হচ্ছে গেছিল এই 10 বছর তপস্যা করতে, এবং ইন্দ্রর কাছ থেকে সেই জ্ঞান নিয়ে ফিরেছে। এবং এ হচ্ছে ওই বাড়ির গেট কিপার অন্ধকার, এবং সে শূদ্র। যাই হোক, তো এখানে হচ্ছে ভরদ্বাজের কথা বলছে যে হি নিড অনলি গো অ্যান্ড হাইড ইন হিজ ফাদার্স হারমিটেজ, আই লাভড মাই ব্রাদার। ভরদ্বাজের কথা বলছে, এন্ড উইল নট ডিসেক্রেট হিজ অল্টার, ওর বাড়িকে আমি অপবিত্র করব না। আচ্ছা, কেউ রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, ওর বাড়িকে আমি অপবিত্র করব না। লেট ইয়াবাকরি কাওয়ার ইন দেয়ার লাইক আ ডগ, ইফ হি স্টেপস আউট হি উইল বি ডেড। Tell him this too, that if he can manage to stay alive for another 24 hours, I, Raiva, shall accept defeat and entire fire. যদি বেঁচে থাকতে পারে ওই রাক্ষসের হাত থেকে, তাহলে আমি সেখানে মৃত্যুবরণ করবো এবং আগুনে ঝাঁপ দেবো। তাহলে এখানে দেখছো যে যে কথাটা বলছে, এবং এখানে এটা ভুল রয়েছে, কারণ এই কোটেশনটা দেখো যে বিশাখা লেখা রয়েছে এখানটায়, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি বলছে কিন্তু রায় ভায়া, যেটা আমরা স্পিচটা পড়লেই বুঝতে পারছি, এবং বিশাখাকে অ্যাড্রেস করছে। ফলে এখানটায় বিশাখা হবে না, এখানটায় রায় ভায়া হবে এন্টায়ার স্পিচটা যে বলছে। I shall accept defeat and entire fire, sinks back into meditation. Vishakha. Arbasu, we must warn Yabakari, instantly go to your uncle's hermitage. তাহলে আমাদের এক্ষুনি উচিত ইয়াবাকারিকে গিয়ে সতর্ক করা, যাতে ও সেই আশ্রমে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে, বাবার আশ্রমে। But Yabakari said he would be under the banyan tree, under the black cliff. আমাকে তো যাওয়ার সময় বলে গেছে আমাকে এই জায়গায় থাকবে। I shall run there. এক্ষুনি দৌড়ে যাচ্ছি। It's nearby. You go to the hermitage in case he is there. But run, please. I have never asked anything of you till now. Just this one. Go run. They run in opposite direction. Raiva opens his eyes, pulls out a strand of hair from his head and throws it to the ground. The Brahma Rakshas appears. He is thin, almost naked, and holds a trident. He runs in the direction of Yabakari. As the lights fade out, ব্রহ্ম রাক্ষস জন্ম হওয়ার পরেই সে জবাকরিকে খুঁজতে বেরোচ্ছে তাকে মারবে বলে। অন্ধকা, the blind man, is sitting at the gate of Yabakari's hermitage. He hears footsteps. অন্ধকা, এবং আমরা দেখেছি যে অন্ধকা হু ইজ ব্লাইন্ড, বা তার মধ্যে কিছু স্পেশাল পাওয়ার রয়েছে, সে পায়ের শব্দ শুনে বুঝে যায় যে কে আসছে। কিন্তু সেও একটা ব্লান্ডার করবে লাস্টে দেখে। অন্ধকা, আরবাসু arrives. Haven't you gone to the meeting? I'm on my way, but has Yabakari come here? Not since you and Nitilai left. If he comes, tell him to stay inside the hermitage, not to step out. Don't let him even peep out. His life is in danger. আসলে বলবেন যেন ওই আশ্রমের মধ্যে থাকে, বাইরে যেন না বেরোয়, তাহলে ওই রাক্ষস ওকে খেয়ে নেবে। What? How? You don't move from here either. Wait for him. You must warn him. তুমি এখান থেকে নড়বে না, এবং আসলেই তাকে কিন্তু সতর্ক করবে। I will, but I have to go. Nitilai is waiting. Listen, boy. Arbasu runs away. Andhaka sits down all ears. Vishaka arrives at the banyan tree next to the black cliff. Yabakari is murmuring incantations, mantrocharan korche, sitting cross-legged with Kamandulu in front of him. Vishaka runs in, panting, sweating profusely, and heaves a sigh of relief when he sees Yabakari. He briefly looks at her, nods encouragingly, and carries on, meditating. Vishaka, you must not stay here, Yabakari. Go to your father's hermitage immediately, please. তুমি এখানে থেকো না, এক্ষুনি পালিয়ে যাও। কোন রিপ্লাই আসছে না। My father-in-law has found out everything. রায় ভাইয়া সব জেনে ফেলেছে, and he is bent on destroying you. তোমাকে শেষ করতে চায়। Yabakari, he is calling up the Kritta. He is. I'm flattered. To invoke the Kritta spell is to engage one's full powers. That he should choose this instrument of death for me, it's certainly an honor. দেখো, ইয়াবাকরির কাছেও কিন্তু শক্তি রয়েছে, এবং সে কোনটাতে
মানে ভয় পায় না, যতই তার জন্য এই ব্রহ্ম রাক্ষস লেলিয়ে দিক রায় ভায়া, he doesn't cover under pressure, এবং he has absolute courage এবং has that stamina to fight all the odds. So as a Brahmin scholar who has spent several years in meditation, he has gained some special knowledge, special power. Okay, and here this subplot, কারণ এটা খুব অল্প অংশ জুড়েই রয়েছে ইয়াবাকারি, যদিও মূল অংশে যেখান থেকে নেওয়া সেখানে myth of Yabakari was the main theme. But here remember that Yabakari represents a kind of aspect of ambition that is self-destructive. মানে Yabakari is a victim of self-destructive ambition. এটা কিভাবে হচ্ছে এই যে স্পিচেস, এই সিনটার মাধ্যমে সেটা আমরা বুঝতে পারবো ইয়াবাকারি এন্ড বিশাখার মধ্যে। He is unflattered. Vishaka, go to your palace, Yabakari. Father-in-law said you would be safe there. Please hurry. তুমি এক্ষুনি পালাও। Don't be afraid, Vishaka. I was expecting something like this. আমি এরকমই কিছু আশা করেছিলাম। You see this water? I have consecrated it. এই জলটাকে আমি মন্ত্রপুত করেছি, পবিত্র জল। He points to the water in the Kamandulu. A drop of this water and the Brahma Rakshas will become numb. এক ফোঁটা জল ওর গায়ে ছিটিয়ে দিতে পারলে সমস্ত শক্তি ওর হাত থেকে চলে যাবে। ব্রহ্ম রাক্ষস আমি ভয় পাই না। Powerless. Uncle's entire threat will turn into a farce. You needn't have bothered, but now that you are here, stay and see for yourself. Vishaka. But you don't need any of this. You only have to be in your father's hermitage. The Brahma Rakshas can't touch you there. Once you are safe, I shall happily watch that living corpse burn. তোমার এসব করার কোনো দরকারই নেই, তুমি পালাও এখান থেকে। তুমি তোমার বাবার যে কুঠির রয়েছে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নাও। Oh Vishaka, it's so wonderful to have you here because you used to console me. Don't you remember? When we were young, I cried at the humiliations piled on my father. মনে আছে আমি তখন যে আমার বাবার প্রতি যে অন্যায় হয়েছিল ভারদ্বাজের প্রতি, তার জন্য আমি চিৎকার করেছিলাম, প্রোটেস্ট করেছিলাম। He was one of the most learned men in the land, probably the most brilliant mind. But he was scorned while this unscrupulous brother of his grabbed all the honors. কিন্তু তার হাত থেকে অন্যায় ভাবে সবাই সব সম্মান নিয়ে নিয়েছিল এবং তার ভাইয়ের উপরে সেটা দিয়েছিল, যেটা তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল। So I can remember that scene. So Yabakari is actually burning with the fire of vengeance. Vishaka, why are you bringing up all those grievances now, Yabakari? It's hardly the time. এখন সেই সব কথা পাচ্ছ কেন? এটা তো উপযুক্ত সময় নয়। Grievances? You don't even flatter me with the word hatred. But it doesn't matter. What matters is that I hate your husband's family. My father deserved to be invited as the chief priest of the sacrifice. তার তো উচিত ছিল যোগ্য সম্মান পাওয়া। But that too went to Parvasu, your husband. সেই সম্মান পেয়েছে তোমার বর। But even in the midst of my austerities, I wept when I heard the news, for I knew father would refuse to take offense. I knew he would go and congratulate on the honor, embrace and bless him. কিন্তু আমার বাবা সে অন্যের প্রতি এরকম ভিন্ডিকটিভ ছিলেন না। জানতাম যে তিনি তাকে কংগ্রাচুলেশন জানাবেন। Yes, he did that. Why? I despised him for it. He was one of the reasons I fled to the jungle. আমি পছন্দ করিনি এবং সেই কারণে আমি জঙ্গলে গেছিলাম তপস্যা করতে। Do we have to talk about it now? The past is gone. The past isn't gone. It's here inside me. The time has come to show the world what my father's son is capable of. This is my moment. এটাই সেই উপযুক্ত সময় যেখানে আমি সবাইকে জানাবো যে আমি কি করার যোগ্য। But today your name is on every tongue in the land and they pronounce it with awe. But why do you need to? The others don't matter except as witnesses. Looks out. Where is the demon? Where is he late? আসছে না কেন সেই? কোথায় সেই রাক্ষস? দেখি to Vishaka. One night in the jungle, Indra came to me and said, একদিন ইন্দ্র আসলো আমার কাছে সেই তপস্যা করার সময় এবং বলল, you are ready to receive knowledge, but knowledge involves control of passion, serenity,
অবজেক্টিভিটি, যেন ওয়েস্টল্যান্ডিশ মেসেজ এলিয়েটের। বলছে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে নিজের কামনা বাসনা দমন করা। ইন্দ্র আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমি ইন্দ্রকে বলেছিলাম চিৎকার করে, I shouted back, no, that is not the knowledge I want. এই বিদ্যা আমি চাই না। That's not knowledge, that's suicide. আত্মহত্যার সমান। That's obsession, this hatred, this venom, all this is me. I shall not deny anything of myself. I want knowledge so I can be vicious, destructive, like Faustus, isn't it? Like Marlowe's Dr. Faustus. Limitless ambition, like Macbeth, of which Yabakori is victim. And so his wholehearted pursuit of power becomes a kind of destructive force. Vishaka, if anything happens to you, I shall never forgive myself. Go to your home. Alter, please. Yabakari, don't you understand anything? Do you want me to run away after issuing my challenge? আজকে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি এবং আমি কি পালাবো? চ্যালেঞ্জ? Do you think all this happened accidentally? You think I would leave anything to chance? How do you think I was to happen to arrive at the river bank at the right moment? Who called your father-in-law back? পুরোটাই হচ্ছে আমার সাজানো, এবং তোমাকেও আমি অ্যাকচুয়ালি একটা টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছি এই ফাইটটা সূচনা করার জন্য। মানে এখানে যেটা জাবাকরির বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে জাবাকরি ডাজন্ট হারবার এনি লাভ টুয়ার্ডস বিশাখা। বিশাখাকে সে একটা মেয়ার পন হিসাবে ট্রিট করেছে, একটা বেট হিসাবে ট্রিট করেছে। বিশাখা scared enough, Yabakari. Don't say anything more. I don't want to know it's my fault. I shouldn't have yielded to you. It was fortunate that you yielded. If you hadn't, I would have had to take you by force. এবং মেন স্টোরিতে তাই ছিল। In the original myth, we find that Yabakari molested the daughter-in-law of Raivaya in vengeance. কিন্তু এখানে আমরা দেখলাম যে এখানে molestation নেই, এখানে মিউচুয়াল একটা এর অ্যাঙ্গেল রয়েছে, but it was the entire trap of Yabakari. That's why I told that তার মধ্যে destructive ambition রয়েছে এবং this reckless pursuit of knowledge that makes him actually vulnerable to the damnation. So who is actually willing to eschew all the moral boundaries to get his goal that can even lead to his downfall. So Vishakha stares at him in horror. This is the moment toward which my entire life has rushed headlong. I will not let anything stand in its way. Your father-in-law will die, Vishakha. Let's see what your husband does then. Will he continue to hide like a bandicoot in this ritual world, or will he commit sacrilege by stepping out to face me? Look, I'm trembling. I am drenched in sweat because everything has worked out just right. Vishakha, oh my God, Yabakari. Try to understand. They would have turned their backsides on me with contempt if I had let them, as they did with my father. There was only one way to force them to confront me, catch Parvasu by his scrotum, squeeze it so that he couldn't even squirm. She's numbly staring at him. I love you, Vishakha. I have not looked at another woman in my whole life. But that you happen to marry Parvasu is not my fault. Pause. Yabakari paces restlessly, waiting for the Brahma Rakshas. Vishakha, I was so happy this morning. মানে Vishakha actually was also a victim, মনে রাখ। যেখানে দুটো এর মধ্যে ফ্যামিলির মধ্যে যে অল্টারকেশন, তার ভিকটিম হচ্ছে কিন্তু Vishakha, এবং আরেকজন রয়েছে ট্রাইবাল গার্ল। দেখবে মানে ফ্রম দ্য ফেমিনিস্ট অ্যাঙ্গেল যদি আমরা টেক্সটটাকে বিচার করি, তাহলে নিতিলাই এবং Vishakha দুজনেই কিন্তু খুব সাফার করছে টেক্সট, ফর হুইচ দে আর নট রেসপন্সিবল, লাইক Desdemona in Shakespeare's Othello. I was so happy this morning. You were so good. মানে Vishakha কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাকে পছন্দই করেছিল এবং বুঝতে পারেনি তার যে চাতুরি। So warm. I wanted to envelop you in everything I could give. It was more as a mother that I offered my breast to you. He is pacing restlessly, looking eagerly in the direction of Raivaya's hermitage. Quietly she goes to the Kamandolu and picks it up.
এবার সেই কমণ্ডলু যার মধ্যে সেই মন্ত্রপুত জল রয়েছে, যে জলের এক ফোঁটা দিলে ব্রহ্ম রাক্ষস পালাবে। Why is life so contrary, Yabakari? One thinks one has stepped on to a bit of solid ground, a little heaven, and the earth gives way. Where is that shadow puppet? Shadow puppet বলতে একে বলছে, ব্রহ্ম রাক্ষসকে। Slowly, calmly, বিশাখা starts pouring the water out. এইবার সে জলের পাত্রটা উল্টে ফেলে দিচ্ছে। বিশাখা does this intentionally. বিশাখা যখন বুঝলো যে তার প্রতি কোনো ভালোবাসা থেকে নয়, শুধুমাত্র তাকে একটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে, তখন সে কিন্তু ওই কমণ্ডলুর যে মন্ত্রপুত জল, যেটা জবাকরিকে বাঁচাতে পারত রাক্ষসের হাত থেকে, সেটা সে ফেলে দিচ্ছে। হি লুকস এট হার এন্ড ফর এ মোমেন্ট ক্যানট কম্প্রিহেন্ড। এইখানটায় এই কাজটা মূল গল্পে করেছিল কিন্তু যে ফলস যে ছিল, যাকে হচ্ছে রায় ভায়া বানিয়েছিল, শ্যাডো বলতে পারো, শ্যাডো অফ তোমার বিশাখা, যে হচ্ছে কে চিট করে। কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো শ্যাডোকে বানায়নি, অরিজিনাল বিশাখাই হচ্ছে ওকে এটা করছে, এবং চিটও বলবো না, প্রত্যুত্তর দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। ইট ইজ অলমোস্ট জেন্ডার সাবঅল্টার্ন, প্রোটেস্ট ব্যাক সেরকম ভাবে, থ্রু দ্যাট জেস্চার সে ওই মন্ত্রপুত জলটা ফেলে দিয়েছে। হি সাডেনলি স্ক্রিমস, ও গড, হোয়াট আর ইউ ডুইং? কি করছো? দ্য ওয়াটার, দ্য সাইন্টিফাইড ওয়াটার, মাই লাইফ, হোয়াট আর ইউ ডুইং? এই মন্ত্রপুত জল তুমি এটাকে কি করলে? ফেলে দিলে। হি গ্রাবস দ্য কমণ্ডলু ফ্রম আর হ্যান্ড, হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, কিন্তু দেখে আর কিছু নেই, সমস্ত জল শেষ, ইটস এমটি। He starts banging it on the ground. Water, please, just a drop. Oh gods, only a drop. You devil, I trusted you. A drop of water. Suddenly, a very strange wail is heard. এবার দূর থেকে সেই রাক্ষসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। Heard from the distance, unearthly, terrifying, and evil. Vishaka is frightened. Yabakari, hurry, go to your father's hermitage. তুমি প্রাণে বাঁচতে চাইলে পালাও, তোমার বাবার যে মানে আশ্রম, সেখানে তুমি চলে যাও। A drop, only a drop. Go run. I am not here to run away. I have triumphed over Indra. This is the hubris of Yabakari. Excessive pride এখনো তার মধ্যে রয়েছে। Even যেটা ম্যাকবেথের মধ্যে ছিল, even when he knew that the defeat is imminent, when he knew that he was surrounded by the enemies, but still that kind of proclamation, that type of braggadocio, যে I will not submit, I will not kiss to that young Malcolm's feet, ঠিক সেরকম। I have triumphed over Indra, the lord of gods. Who are you to order me around? তুমি বলার কে? Go. She pushes him. Suddenly Yabakari wakes up and starts to run. Don't stop till you reach your father's house. Yabakari runs. Vishaka stares after him, then heaves a sigh and turns. The Brahma Rakshas has entered and is standing behind her. She sees him, gasps, and falls down in a faint. The Brahma Rakshas runs after Yabakari. Yabakari stops now and then, desperately digs for water, then not finding any, runs on. He comes to the hermitage, which is still being guarded by Andhaka. প্রায় কাছাকাছি চলে এসছে, পেছনে হচ্ছে তাকে তাড়া করছে রাক্ষস। As Yabakari comes running and is about to step into the hermitage, Yabakari jumps up and grabs him, doesn't let him move. এইখানটি মিস্টেকটা করছে আন্ধাকা। আন্ধাকা কিন্তু তাকে চিনতে পারেনি, তাকে বাধা দিচ্ছে ঢোকার সময়, আটকাচ্ছে পথ, এবং যেটা হচ্ছে যে ব্রহ্ম রাক্ষসের পথ প্রশস্ত করছে। যদি সে ঘরে ঢুকতে পারতো এই জায়গাটায়, had he not been obstructed by Andhaka before the entry, perhaps his life would have been saved. So Andhaka, who has excessive pride on his kind of power, that he can anticipate the movement of the people from their kind of footsteps, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু সে মিস্টেক করছে, এখানে রেকগনাইজ করতে সে ভুল করেছে, মিসরেকগনাইজেস। Who is that? Who? Let me go, let me. But the end almost has come for Yabakari. The Brahma Rakshasa comes and spears him. Yabakari collapses in Andhaka's arms. The demon pulls out the trident and goes away. এতক্ষণ পরে ওর হুঁশ ফিরেছে। Andhaka, who? Yabakari? Yabakari's son.
he lowers Yabakari's body. এটা সান বলছে কারণ তার পুত্র মতো দেখে, অ্যাকচুয়ালি তার পুত্র নয়. He lowers Yabakari's body to the ground, shakes him furiously as though to wake him up. Arbasu comes running, stands frozen with horror. Yabakari, child, what happened to you? I didn't recognize your steps. Why? Why couldn't I recognize your steps? It gets dark on the stage. So here, actually, Act 1 comes to an end. We shall stop here. So Act 1, which is a kind of significant turn in course of the play, that brings before us many of the interesting kind of twists of Karnar's treatment of ancient mythology. And as we can see that Yabakari's death at the hands of Brahma Rakshas is a kind of significant point in the play that triggers a series of events that lead to the further tragedy. It is almost a vicious revenge game that has been started, unleashed. And the death of Yabakari that symbolizes the destructive consequence of the unchecked ambition and desire. Okay, so here the Act 1 of The Fire and the Rain ends with the death of Yabakari, and death of Yabakari is not the end here actually, because it makes that type of ancient rivalry between the two brothers into a kind of more open kind of debate, because here you will see that it will actually trigger a series of incidents. Okay, so Yabakari in a sense is a kind of catalyst for introducing the main conflict of the play, and who tells the theme of destructive ambition, who embodies the struggle between the spiritual and the earthly, and then the actions and the consequences of Yabakari's motives, which actually highlight, underscore the play's central theme. Apart from that, mention may be made of the character of Vishakha, wife of Parvasu, and Vishakha as a complex character who is given more psychological touch by Girish Karnad, as we can see that Vishakha ultimately critiques the patriarchal society in which she lived. Isn't she trapped in a loveless marriage? Isn't she neglected by her husband? Isn't she judged harshly by her father-in-law? But at the same time, the assertive power of Vishakha is seen. So Vishakha একদিকে যেন অসিলেট করে, তার একদিকে হচ্ছে যে পার্সোনাল ডিজায়ার, লাভ, she loved actually Yabakari really, but had to pay a heavy price when ultimately she found out that she was a mere pawn in the hands of Yabakari. People have used her, and in next scene you will also find that even her father-in-law had used her body, isn't it? In the absence of her husband. So this is a kind of story of oppression. The story of Vishakha brings before us the patriarchal stages of domination that actually make things worse for Vishakha. Act 1 also introduces before us the short role of Andhaka, who is a blind man, এবং শূদ্র যাকে বলা হচ্ছে, ট্রাইবাল, ঠিক আছে, এবং he loves Yabakari almost like his son, who takes much courage, and also he actually prides on this, that he can easily understand, though he is not capable of seeing. But ultimately he makes a blunder. He could not recognize Yabakari when he is about to enter the hermitage. To some extent, he is a symbol of moral insight. He is a moral compass. He is a person who is
capable of seeing the social injustice, isn't it? But he has obviously some limitations within it. And last but not the least, the end of Act 1 also brings before us some of the dramatic craftsmanship of Girish Karnad, where Karnad perhaps abides by the classical unities in the play. কারণ যদি পুরো ঘটনাটাকে দেখাতে হতো, এবং কার্নাড এই কারণেই তিনি ট্র্যাডিশনে বারবার জোর দেন, because he knows that what are the tenets of the ancient lawgivers, such type of persons like Bharat Muni, and এবং তোমরা প্রথমে দেখেছো the reference to Bharat Muni was given in the text. সো যদি নাটকটার ঘটনাটা এইভাবে মহাভারতের ঢঙে তাকে বলতে হতো, তাহলে সেটা অনেক দিনের ব্যাপার হতো, তাই না? যদি এই ঘটনাগুলো পরপর ঘটতো, যে দুই ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা, একজন 10 বছর গেল তপস্যা করতে, সেখান থেকে ফিরেছে, ট্র্যাডিশনাল লাভ রিলেশনশিপ, তাহলে নাটকের মধ্যে সব থেকে যেটা লঙ্ঘিত হতো সেটা হচ্ছে ইউনিটি অফ টাইম, প্লেস এন্ড অ্যাকশন, বিশেষ করে টাইম। এবং এখানেই তো পোয়েটিক্সে অ্যারিস্টটল বলছেন যে একটা মহাকাব্যের সাথে একটা নাটকের প্রধান পার্থক্য, যে একটা সিঙ্গেল অরবিট অফ দ্য সান, তার মধ্যে একটা ট্র্যাজেডিকে শেষ হতে হবে। তো যদি সেটা করতে হয়, তাহলে এটাকে একমাত্র উপায় ছিল হচ্ছে কার্নাডের হাতে দিস টাইপ অফ introduction of flashback scene. So this drama employs linear and non-linear narrative, because the linear narrative follows the 7 days of the sacrificial ritual. At the same time, the non-linear narrative is inserted to reveal the backstory of the main characters, their motivations, their relationships with each other. And this is done mostly through the use of flashbacks, dreams, and the stories within the stories, the inset stories. And this dramatic cover or structure of Karnad's Fire and the Rain makes use of important symbol and metaphors, where you can see that the central title itself is symbolic, the fire and the rain. They're symbolic of the human desire for power, for this unchecked ambition which can bring the destruction. Thirdly, while having an analysis of the dramatic craftsmanship or the dramatic structure of Karnad, we can think that this play also intermingles, by interweaves, by coalesces mythology and reality. In order to make a comment on the human nature, this is Karnad's mythopoesis, the treatment of mythology, but it is not mythology by which he is trying to make a reference to the past. It is the history of the present. That is his purpose of the reintroduction of this mythology. He is not a folk revivalist, unlike Ratan Thiam, okay, who were out there to revive the ancient myths, retrieve the ancient myths. If you read Erin B. Mee's book, Theatre of the Roots, then you can have more insights into Karnad's dramatic cover and understand that to what extent Karnad make innovations in his dramatic craftsmanship. So there, Karnad actually utilized by endorsed such type of ancient myth, and you can see that some major modifications that he has made, okay, in order to drive home his point. So his focus is not on the myth. For example, he has written a play which perhaps some of you have read, that is Tughlaq, historical play. কিন্তু সেই তুগলকের সাথে বিন তুগলকের রাজত্বের কোন রকম মানে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখানোর জন্য তিনি নাটকটা লেখেননি, এবং তিনি সেখানে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন যে হোয়াট স্ট্রাক মি অ্যাবাউট তুগলক ইজ ইটস কন্টেম্পোরানিটি। যেটা তুগলক আমাকে আকর্ষণ করেছিল সেটা হচ্ছে বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতা, সেই কারণে আমি তুগলক লিখেছি। এবং তিনি বলেছেন যে তুগলকের এরার সাথে আমি তৎকালীন যে নেহরুভিয়ান এরা 1960-এর দশক, তার মধ্যে আমি মিল পেয়েছি। 1960-এর দশক যেখানে তুগলকের মতনই হয়তো অনেক সিদ্ধান্ত যেটা নেহরু করতে চেয়েছিলেন মানুষের ভালোর জন্য, বাট হুইচ ব্যাকফায়ার্ড, সেরকম একটা অ্যাঙ্গেল থেকে তিনি তুগলককে বিচার করেছেন। সো তুগলক ইজ গিভেন দ্যাট এক্সিস্টেন্সিয়াল অ্যাংস্ট, ANGST অ্যাংস্ট, তার পোর্ট্রিয়ালের মধ্যে। হ্যাঁ, ফলে
কার্নাড এইভাবেই মিথকে দেখেন, বর্তমানে সাপেক্ষে দেখেন। তো এখান থেকে যদি তোমরা ট্রিটমেন্ট অফ মিথোলজির ব্যাপারটা বুঝতে চাও কার্নাডের, তাহলে সবসময় ফোকাসটা রাখবে যে প্রেজেন্টে, যে এন্টায়ার প্লেটার মধ্যে একটা রিভেঞ্জ গেম হচ্ছে, একটা ভিশিয়াস রিভেঞ্জ সাইকেল, যে ইনজাস্টিস হয়েছে সে ফিরে আসছে, রিভেঞ্জ নিচ্ছে, আবার রায়ভা আবার ব্রহ্ম রাক্ষসকে তো ইয়ে করছে, সৃষ্টি করছে, ফলে এর কোনো শেষ নেই। দিস ইজ কাইন্ড অফ নেভার এন্ডিং গেম। Eye for an eye will make the world a blind. So that's the type of tragedy into which everyone is trapped, from where there is no possibility of rescue. সেরকম একটা জায়গা থেকে আমরা দেখবো যে নাটকটা কিভাবে শেষ হচ্ছে, এবং how this vicious cycle is actually put to a stop by the tribal girl Nitilai and also Arbasu, যার সামনে ইন্দ্র একটা বর চাইবে লাস্টে গিয়ে, যে you can actually ask for one blessing. কিন্তু সেটা হবে হচ্ছে যে ব্রহ্ম রাক্ষসের মুক্তি। সে চাইতে পারত নীতিলায়ের প্রাণ, যেটা অরিজিনাল টেক্সটে ছিল, কিন্তু এখানে সেটা নেই। এখানে সে ব্রহ্ম রাক্ষসের মুক্তি চায়, যে ব্রহ্ম রাক্ষস হচ্ছে তার নিজেরই একটা ইগো, তার একটা ম্যানিফেস্টেশন। রায়ভায়ের মধ্যে যে অতিরিক্ত যে রিভেঞ্জ রয়েছে সেখান থেকে ওটার উৎপত্তি, যার বিনাশ হচ্ছে না। রায়ভায়ের মৃত্যুর পরেও সে সার্ভাইভ করছে, লাস্টে গিয়ে আলটিমেটলি তার মুক্তি চাইবে আরবাসু, and only by that sacrifice, upon such sacrifices, মানে কিং লিয়ার একটা মন্তব্য রয়েছে, কিং লিয়ার বলছে কর্ডেলিয়াকে, যে upon such sacrifices Cordelia gods themselves throw incense, একটা সেরকম এখানেও সেরকম একটা স্যাক্রিফাইসের গল্প, যে স্যাক্রিফাইসের ফলে আলটিমেটলি বৃষ্টি আসবে। সো ইট ইজ নট দ্যাট লং প্র্যাকটিস of these Brahmins that will kind of help the rain come, but it is this moral angle, it is this selfless kind of activities of some people that will be the main triggering factor. ঠিক আছে, কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।